Ram Krishna Vasudeva Baladeva Hari Hari Ram Krishna Vasudeva Baladeva Hari Hari Ram Krishna Jagannath Hari Hari Ram Krishna Vasudeva Jagannath Hari Hari Jagannath Hari Hari Baladeva Hari Hari Jagannath Jagannath Hari Hari Baladeva Hari Hari Jagannath
हाँ? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद
Krishna Krishna Hare Hare
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय धीमहि श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्रील परम गुरुदेव श्रील भक्त दैत माधव गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त सारस्वत गौड़ी वैष्णवाचार्य वृंद परम पूजनीय शिक्षा गुरु वर्ग सभी के श्री चरणों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी की कृपा प्रार्थना करते हैं। Today is very auspicious Tirtha. Сегодня очень особенные титхи. Today is Baldev Poorima. Сегодня Баладева Пурнима. Appearance Tirtha of Baldev Prabhu. День явления Баладева Прабhu. And also today is the last day of Shri Radha Govinda Dev Julani Yatra. И сегодня также последний день Шри Рада Говинда Джулана Ятры. In this whole month of Shravan, Весь месяц Шравана the divine couple, they celebrate swinging festival. божественное чита, они празднуют этот фестиваль катания на They качелях. swing very nicely in Julan. Они очень прекрасно таким образом катаются на Джулане. They enjoy swinging. This month is very nice. It's not hot there. It's very nice. И этот месяц, он очень прекрасный. В этот месяц не очень жарко, приятная такая атмосфера, погода. And what they do, they celebrate this swinging ceremony in this month. И таким образом они празднуют это празднование на качелях, катание на качелях. But who is allowed to participate in that pastime? Но кто имеет доступ, чтобы участвовать в этой лиле? Not everyone. Не каждый имеет доступ туда. The one who has attained the level of being maid servant of Srimati Radhika can only participate in this swinging festival. Туда имеют доступ лишь те, кто достигли положения служанок Шримати Радхарани. Not even the devotees, not even the associates who are in Dasya, Sakhya and Vatsalya are allowed to be the part of this festival. То есть туда не имеют доступа даже те преданные, которые имеют отношение Дальция, Ватсалия, Сакхи, Бхавы. Все они не имеют доступа к этим развлечениям. Only the devotees, the associates who are in the
rasa of madhurya, only conjugal mellow, only they are allowed to celebrate this Jhulani Yatra. Лишь те, кто имеет вот это мадхурья расу, да, супружеские отношения с Господом, они имеют доступ к этим развлечениям Господа. But our acharyas, even though they see that we are not qualified, but still to develop that taste, they have given us permission to celebrate this festival from Ekadashi, Pavitra Ropani Ekadashi to Baldev Poorima. Но наши ачарьи столь милостивы, несмотря на то, что мы совсем не квалифицированы, они дают нам позволение соприкоснуться с этой лилой и проводят фестиваль с Экадаши, Павитра Ропана Экадаши, до Баладева Пурнимы. 5 дней вот этот фестиваль. Они позволяют нам также его проводить. So when we celebrate this, what happens? Greed is coming. И когда мы проводим этот фестиваль, что происходит? У нас появляется жажда. When the greed is coming, then what we are doing? We are performing sadhana on the direction of attainment. И когда приходит такая жажда или жадность, тогда мы начинаем совершать садхану более усердно в этом направлении. So how we have to celebrate? И как же нам праздновать этот праздник? Along with Sankirtan. То есть вместе с Санкиртаном. What these gopis are doing in Vrindavan? Чем эти гопи занимаются во Вриндаване? They are performing Sankirtan. Они совершают Санкиртан. They sing the glories of Srimati Radhika and they sing the glories of Nandanandan Sri Krishna. Они воспевают славу Шримати Радхики, и также они воспевают славу Нанданандана Шри Кришны. They always have this argument that who is great, who is superior. У них всегда происходит такой любовный спор, кто же занимает более возвышенное положение. Krishna enjoys when those gopis they glorify Srimati Radhika as superior, and Srimati Radhika enjoys when the gopis they glorify Krishna as superior. Кришна наслаждается, слыша, как гопи прославляют Радхику, указывая, что она является величайшей. И также сама Радарани радуется, когда гопи начинают прославлять Кришну как самого великого. So glorifying the divine couple, we should follow this parampara of Rupa Goswami, our acharyas, and perform this festival. Вот. И таким образом, следуя по стопам наших ачарьев, по стопам Рупы Госвами, мы должны проводить этот фестиваль. Then we are qualified, we will be qualified to receive their mercy. Только так мы станем квалифицированными для того, чтобы обрести их милость. Our Gurudev, he always used to say, who is qualified to enter in Radha Kund? Not everyone. Наш Гурудев, он часто повторял, задавая такой вопрос, кто имеет возможность войти на Радакунду? Не каждый имеет эту Radha квалификацию. Kund, not Narad Kund. Радакунд. Okay, good. I heard like a Narad Kund. Наринцы, ту. Okay. So, this is very important. Это очень важно. When we are not allowed to enter in Vrindavan, first of all, if we don't surrender to the mood of Gopi, then how we are allowed to enter in Radha Kund? We have to surrender. До тех пор, пока мы не предадимся в Раджагопе, у нас не будет доступа даже во Вриндаван, что уже говорить о Радакунде. Поэтому наша первая необходимость это предаться. So this sadhana under our acharyas are helping us to develop that greed by which we understand what is our goal. Итак, эта садхана позволяет нам, под руководством ачарьев, она позволяет нам понять, в чем же заключается наша цель. It starts from chanting of the holy name. И эта садхана начинается с воспевания святого имени. Without Harinam not possible.
Без Харинама ничего не произойдет. For last 15 days, for last 2 months, I have been speaking on the importance of Harinam in Europe and Ukraine. И последние 2 месяца, находясь в проповедническом туре в Европе, в Украине, здесь, я говорю лишь об этом. But when I say what we have to do, then devotees, they laugh because they know that I am insisting on chanting of Harinam. И когда я уже задаю вопрос, что же нам делать, все преданные, они уже начинают смеяться, потому что они понимают, что всех я пытаюсь вдохновить воспевать Харинам. But yesterday, I met one devotee, one friend in Dnipro. Вчера я встретил одного друга в Днепре. She says, I'm not inspired to chant Harinam. И это была женщина, она сказала, что вы знаете, я совсем не чувствую вдохновения воспевать I Харинам. asked why. И тогда я спросил, почему? She says that Krishna, he is attached only to Srimati Radhika, and all other gopis, they have to suffer the separation because Krishna like to escape from Radhika. He thinks only of Srimati Radhika. И она ответила, Кришна, он привлечен лишь Радхой, а другие гопи, они вынуждены страдать в разлуке с ним. Он только делает, что думает о Шримати Радхарани. She says like this. Then what is the use of being the servant of Srimati Radhika? И она задается таким вопросом, тогда в чем смысл быть служанкой Шримати Радхарани? And why we have to be slave of Krishna? И почему мы должны быть рабами Кришны? Devotees, they say you become slave of Krishna. Why we have to be slave? Преданные, они часто говорят, что вы должны стать рабами Кришны. И почему нам становиться рабами Кришны? She came to me asking these questions. Она пришла ко мне и задавала вот эти вопросы. Why such thing comes in mind? Почему такие мысли приходят к нам? Because no Harinam. Лишь потому, что мы не воспеваем When we Харинам. don't chant Harinam, we will not be able to understand anything related to Krishna. Когда мы не воспеваем Харинам, мы не сможем ничего понять того, что связано с Кришной. When we can't understand, we only say that rasa, very nice. Julan, very nice. Krishna is very nice. Krishna is my husband. No Harinam. Then what happens? After some time, some other will be your husband, and some other will be your love, and some other will be something else. And where is Krishna gone? No one knows. И когда мы не воспеваем, из-за эмоций мы можем сказать, о, Кришна такой красивый, о, гирлянда, вот это прекрасная игра. Вот. Но из-за того, что мы не воспеваем Харинам, через некоторое время это может уйти, и нам уже понравится кто-то другой, там муж, еще кого-то мы себе найдем, и мы совсем забудем о Кришне. We are slave of our senses. We are slave of our mind. We are slave of others whom we love. But when it comes to Krishna, we understand that this is not correct. То есть мы являемся рабами своих собственных чувств, мы являемся рабами своего ума, своих родственников и всех тех, кто нас окружает. Но когда речь заходит о том, чтобы стать рабом Кришны, то здесь мы думаем, нет, это не то, что я хочу. What is the problem? В чем же проблема? Improper understanding of object of attainment. То есть это неправильное понимание нашей цели и того, куда мы идем. And even though not qualified, try to understand the highest rasa. И находясь в таком положении, не имея никакой квалификации, при этом мы дерзаем понять высочайшие, тончайшие вот эти моменты расы. Leads to spiritual fall. Вот. И к чему это приводит? Это приводит к духовному падению. So to attain to that level, we need a minimum platform. We need a basic platform. Для того, чтобы достичь тех реалий, нам нужен какой-то фундамент. She is asking at the end after our conversation,
So should I meditate on Manjari Bhav and chant Harinam? И в конце этого диалога эта женщина нас спросила, что я должна размышлять о Манджари Бхаве, медитировать на это и воспевать Харинам? Then I requested her, at least you practice to survive first. Я ей посоветовал, чтобы ее практика хотя бы помогла ей как-то выжить здесь, поддерживать свою жизнь. What should be the object of meditation? Only Harinam. То есть о чем нам нужно думать, что является объектом нашей медитации? We should chant Harinam so much that we realize that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Мы должны воспевать Харинам настолько усердно, настолько внимательно, чтобы в конечном итоге нам пришла реализация, что Верховный Господь, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Then our sadhana will take us to the level where we will forget that Krishna is the Supreme Lord. И лишь когда мы это осознаем, после этого, следующим этапом будет то, что благодаря этой же садхане в один момент мы забудем, что Кришна — это Верховный Господь. Understand? First we have to understand that Krishna is God. То есть первый этап, это нам нужно понять, что Кришна, Он Бог. How it comes? И как это Through the происходит? chanting of Harinam. И это можно понять, осознать лишь благодаря воспеванию Святого имени. And our acharyas mercifully, along with Harinam, they gave us these pastimes to perform. They have given us a chance to celebrate these pastimes so that we develop some taste for the Lord and His pastimes. И когда наши ачарьи дают нам Харинам и просят воспевать, вместе с этим они милостиво дают нам вот такие описания вот таких игр и возможность принять в них участие, лишь для того, чтобы у нас появился вкус однажды войти в эти игры. If you go to Vrindavan, there are many temples, Banki Bihari, Radha Raman, Radha Ballabh, many temples are В there, Вриндаване есть много разных храмов, where people they celebrate Jula for full month. где в этих храмах этот Джулан Ятра проводится целый месяц. And also in Barsana, many places they do this. То есть на Варшане, и там Банки Бихари и в других местах. What happens? Are they becoming devotees? No. И что, те преданные, они становятся по-настоящему преданными? They are becoming more and more sahajiyas. Нет, такие личности, они становятся все больше и больше сахаджиями. Not the people, those who are authorized, those who are sincere. But general public, they are only becoming sahajiya. То есть я не говорю о тех преданных, которые являются авторитетными, которые серьезно практикуют. Я говорю об общей массе, они просто имитаторы. They are only celebrating, but they are doing it without Harinam. When there is no Harinam, then any celebration is Mandanam Lokaranjanam. It is only a mere entertainment, nothing else. It can't be counted as devotion. То есть эти люди, они проводят это празднование, но они не воспевают Харинам. А любое действие, которое не сопровождается Харинамом, оно в конечном итоге становится просто одним из видов мирских развлечений, которое не дает личностям никакой, этим людям никакой пользы. Apranasya dehasya. It is like lifeless. Body is very nicely decorated, but there is no life in the body. It is like a dead body nicely decorated, that's all. Not giving any pleasure to anyone. Это можно сравнить с мертвецом, который лежит бездыханный, но очень красиво украшен. Даже будучи в таком красивом костюме со всеми украшениями, он не может доставить удовольствия никому. So our acharyas, they have emphasized on chanting of the Harinam. You chant more. Именно поэтому наши ачарьи, они все подчеркивают, чтобы мы воспевали Харинам, воспевали его больше. When you chant Harinam, Harinam will bestow you the right intelligence. И когда мы будем воспевать Харинам,
Харинама дарит нас разумом, which helps you to realize, which enlightens you, by which you can understand what is reality, what is tattva. разум, который позволит вам осознать эти вещи, осознать, что есть татву, реальность, такую, какова она есть. Lord is eternal, His pastimes are also eternal. Господь, Он вечный, и все Его игры также вечны. Lord and His pastimes are eternal. Господь и все Его игры, развлечения, они вечны. Not for just for few days. Они не происходят лишь несколько дней. How we can understand that eternal pastimes? И как же нам понять эти вечные игры? Only by having the desire to attain and chanting Harinam. Лишь благодаря желанию обрести, понять и воспеванию Харинама. Then we can understand this. Благодаря этим двум вещам мы сможем понять. Then we can attain this. Благодаря этим двум вещам мы сможем обрести это. So beautiful pastimes of the divine couple. Такие прекрасные игры, развлечения, божественные четы. It is only between them. If we want to enter into that rasa, И если мы желаем войти в эту расу, we should take shelter of Srimati нам Radhika. нужно принять прибежище у Шримати лишь тем, кто искренне желает этого и при этом воспевает Харинам. If we chant Harinam and we purify our heart and then chant Harinam, Srimati Radhika, she is bestowing her mercy. Through her mercy, we develop the desire to be her maid servant. Если мы воспеваем Харинам, наше сердце очищается, и в это сердце Радхарани вкладывает свою милость, и у нас появляется желание быть частью вот этих развлечений. And then we will be able to enter into that pastimes. И лишь Most тогда confidential pastimes of the divine мы couple. сможем войти в эти самые сокровенные развлечения божественной четы. So we have to chant Harinam. Поэтому нам нужно Focus more воспевать. on chanting Harinam. Нужно больше фокусироваться на воспевании Харинама. Harinam is the beginning, Harinam is the middle, Harinam is the final. Everything Harinam is это through начало. Harinam only. Харинам это начало, середина и конец. Все происходит в нашей жизни только благодаря Харинаму. How much minimum? Minimum, how much we have to chant? Сколько минимум мы должны воспевать? Minimum, that's wonderful. Если это минимум, то это... Minimum to minimum, at least 64 rounds we have to chant. Минимум это 64 круга. По крайней мере, мы столько должны воспевать, не меньше. Like traveling like this one day to today, many times my system get disturbed, I also don't chant 64. But ideal is, someone will sit in my room and say, Maharaj, you are not chanting 64, so I have to tell clearly. But ideal is minimum to chant 64. Everyone should chant minimum 64 to understand. Я вам признаю, что сейчас из-за такого графика нестабильного я также не могу воспевать лак, потому что кто-то может зайти в мою комнату и посмотреть, и сказать: о, Махарадж, вы сами не воспеваете лак. Но это наш идеал, о котором мы все время должны размышлять и стремиться. Лишь благодаря воспеванию лакха к нам будет приходить понимание. Кто-то проповедует, тому мощнейший. Those who are preaching, they can chant less. No. Кришна Нет. принимает. Нет, это не так. No. We have to make time for the chanting Нет, and нам we have to нужно chant. сделать так, чтобы нам получалось воспевать. И мы должны воспевать. That is very Когда important. тур, когда это пока постоянная проповедь, когда как у вас, например, в данный момент. So he's telling like when you come out from India and this you have preaching tour. That is different story, but it is not an excuse. Это That is другая- different. Not possible, then we make it little less.
But it is like ideal, I am talking about the ideal. Сейчас я говорю о идеале, но даже вот эти всякие ситуации, у каждого они бывают свои, они не должны быть оправданием. Like that when you travel, of course, in time everything changes. То есть, конечно, So когда вы sometimes, it comes путешествуете, down. и иногда мы не можем поддерживать именно этот стандарт и воспеваем чуть-чуть меньше. But anyhow, Ну, it's так или not about иначе. how much we are chanting and how much who can chant. I'm talking about the ideals. According to the ideals, we should make sure that we have to chant minimum 64. Идеал 64, и мы должны быть утверждены, что у меня получается воспевать. Мы должны сделать свое время. Then we can see the result coming. Лишь тогда мы будем видеть, как If результат нашей not, практики if not, there приходит. is high possibility of becoming sahajiya. В противном случае очень велика вероятность того, что мы станем сахаджиями. How Не так many ли? rounds someone chant? We ask, say 4. And what you want? I am gopi. Then that is a disaster. Вот. И есть преданные, когда мы их спрашиваем, сколько вы воспеваете, они говорят 4 круга. И что же вы хотите от этой практики? Говорят, мы хотим стать гопи. Only a person who chants more Harinam has the right to think and desire. Вот. Лишь тот, кто воспевает достаточное количество харинама, он имеет право думать об этом и желать этого. A qualified person desires and he deserves also. Unqualified person desires doesn't make sense. Вот. Квалифицированная личность, она имеет право желать, и она заслуживает того, что она желает. Но неквалифицированный его желание не будет иметь силы. So anyhow, today is the last day of Julan Yatra. Итак, сегодня последний день этой Джулана Ятры. We should have this desire that one day, under the guidance and the shelter of Srila Gurudev, we will get the chance to swing the divine couple. И у нас должно быть желание, что однажды под руководством Гурудева мы сможем качать вот эту качелю божественной четы. That should be the desire, and then we should celebrate. То есть это должно быть нашим желанием, и так мы с этим желанием мы должны By the проводить mercy этот of праздник. Srila Gurudev, Prabhupada and Rupanuga Acharyas and Sri Rupa Goswami and Gaudhari Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sriman Nityananda Prabhu, one day our desire will be surely fulfilled. По милости всех этих великих личностей, однажды наше желание оно будет удовлетворено. That is what we have to understand. Это то, что нам следует понять. If we don't celebrate, then we will not even know. But to know, we should not go to the extreme. Our acharyas, they have given us a level that, okay, till here you can do it, and then we go till there and try to taste it, oh very nice, and then engage in your sadhana. Если бы ачарьи нам не давали этого, мы бы даже и не знали об этом. Но так они позволяют нам чуть-чуть соприкоснуться с этой лилой, чтобы у нас появился вкус к этому. And today is very auspicious Tithi. Today is the appearance Tithi of Baldev. Сегодня также очень особенный титхи, день явления Баладева. Who is Baladev? И кто такой Баладев? Baladev is not different from Krishna. Баладев не отличный от Кришны. By the mercy of Baladev, we are getting the chance to reach Krishna. По милости Баладевы мы обретем возможность встретиться с Кришной. We want достичь его. to serve Krishna in any rasa, we have to take shelter of Baladev. В какой бы расе мы ни желали служить Кришне, прежде мы должны принять прибежище у Баладева. Baldev is very merciful. What Baldev is doing? Baldev is helping the jivas to take shelter of in the lotus feet of the Supreme Lord. Баладев, он очень милостив. И в чем заключается его задача? Он помогает всем дживам принять прибежище у Верховного Господа. Very important. This is very important to understand. We Это discussed очень a важно little in the понять. morning Утром мы обсуждали это. about
this Baladev Tattva, Nityananda Tattva. Мы утром обсуждали Баладева Татву, It Нитянанда is Татву. explained in Sri Chaitanya Charitamrita. В читании Чаритамриты об этом говорится. Jai Jai Nityananda Gokula Bhushan. Who is Sriman Nityananda Prabhu? He is Baladev. Baladev is Nityananda. Там говорится, что кто такой Нитянанда Прабhu? Это Баладев. В Баладеве есть Нитянанда. He is Gokula Bhushan. Bhushan means the jewel of Gokul. То есть он Гакула Бхушана, он украшение Гакулы. Jai Jai Ananta Prakat Sankarshan. And who is he? He is Ananta. И также он и Ананта. And appeared like Sankarshan. Который явился как He was Санкаршан. attracted from the womb of Mother Devaki and installed in the womb of Mother Rohini. Through Rohini he appeared and he became Sankarshan. Йога Майя, он был привлечен из лона Деваки и помещен в лона Рахини. И из него он явился как Санкаршан. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says, he could have directly appeared from the womb of Rohini. He don't need any mother and father because he is Supreme Lord. But he will appear from the womb of Mother Devaki. Just before the Lord's arrival, he entered there to look after the preliminary arrangements of the Lord's arrival. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур, он говорит, что Баладеву не было нужды входить в лона Деваки. Он мог сразу явиться из лона Рахини или вообще просто проявиться, потому что Господу нет нужды рождаться из лона, как обычному человеку. Но из-за того, что Кришна пообещал Деваки Васудеву, что он явится из лона, то перед тем, как прийти Кришна, приходит Баладев и все подготавливает. Он подготовил это лона, и тогда он переместился, и из этого лона появился Кришна. Lord does not need any mother and father, Кришна, Господь не нуждается ни в отце, ни в матери. but it is the Lord who mercifully accepts his beloved devotees and gives them the position and honor as mother and father. Но Господь, Он милостиво дает положение своим преданным в роли родителей, отца и матери. Baladev also, he don't need any mother and father, И Баладев так же само. But- Ему не нужна ни отец, ни мать. he appears only to serve the Lord. Он явился лишь для того, чтобы служить Господу. Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan. Who is Krishna? He is Swayam Bhagavan, cause of all causes. Кто такой Кришна? Он Своям Бхагаван, причина всех причин. Ete chansa kala punsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Vyasadeva, after explaining about different forms of the Lord, incarnations of the Lord, then he is confirming that everything is expansion or the expansion's expansion. But who is Krishna? Krishnastu Bhagavan Swayam. He himself is Swayam Bhagavan. Когда Васудева описывает разные экспансии, в конечном итоге он дает заключение, что Кришна, он Своям Бхагаван, он источник и причина всех причин. Tahar Dvitiya Dehe Shri Balaram. That Krishna, his another body is Balaram. So it is like one appeared in two forms. И другим проявлением этого самого Кришны является Баладев. То есть это одна и та же личность, которая явилась в двух телах. He is the savior, he is the sevaka, both. То есть он и Севья, и Севака, и тот, кто служит, и тот, кому служит. So he himself appeared in a different body. То есть он один является в различных телах. And who is he? Adyakai Vyuha. What is this? Vyuha, Chaturvyuha. Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudev. Adyakai Vyuha means the first expansion of the Supreme Lord. From there he appeared. Баладев. И Баладева он Адхикая Вьюха, то есть это первое
воплощение Кришны, да, с которого уже проявляется Чатур, Вьюха и все остальные экспансии. Krishna Leela Sahai, and what he is doing, he is assisting in the pastimes of Supreme Lord Sri Krishna. И чем же занимается этот Баладев? Он помогает во всех играх Шри Кришны. Он организовывает их, подготавливает там все. Srishthyadika Seva, what he is doing, Mahavishnu, who is taking care. Garbhodsai Vishnu, who is taking care of the entire creation, everything is being done by the instructions of Baladev only. Вот. И Гарбхадакашай Махавишну, который поддерживает всю Вселенную, здесь все происходит под его контролем. Он действует под руководством Санкаршина. Shesh Rupe Kore Krishnera Vivida Sevan. In the form of Shesh, he does different kinds of seva for the Supreme Lord. Вот. А в форме Шеши он выполняет различного рода служения для Верховного Господа. Sahasravadane Kare Krishna Gunagan, and with 1,000 words he is continuously singing the glories of the Supreme Lord. И тысячами своих голов он непрестанно воспевает святые имена Господа. And could not find any end. И не может найти конца. When he appeared with 1,000 hoods as Anantadev, then Lord asked him to to hold this planet Earth on his hood. Когда Санкаршин проявился как Шеш с 1000 головами, Господь попросил его взять себе на голову землю, поддерживать землю. He asked the Lord how long to hold. Please tell me. И тогда он спросил у Господа, сколько мне нужно держать, сколько времени это займет. Lord told him, when the day you will finish glorifying my glories, till that time you hold it. И Господь ему ответил, в тот самый день, когда ты закончишь меня прославлять, вот в этот момент и нужно будет перестать держать. Now he don't even know that something is on his hood. Но сейчас он даже не чувствует ничего, что он находилось бы на его голове. He is glorifying the Lord and it never ends. То есть он непрестанно воспевает славу Господа и не знает этому конца. It never ends. He keeps on glorifying, singing the glories, there is no end. Ananta. Непрерывно он воспевает славу Господа, не зная этому конца. Ананта. Baladev is doing like this. Это все есть Баладев. Именно Баладев это делает. Niravadi Gunagan Anta Nahi Pan. He keeps on glorifying but unable to find the end. То есть он прославляет Господа, и его прославлением нет конца. Он никак не может прославить Господа полноценно. That is Baladev. Таков Баладев. What he is doing? He is only assisting Krishna. He is assisting the Lord in all kinds of seva. Что он делает? Он помогает Кришне, выполняя различного рода служения для него. When the Lord appeared in the form of Ram, then he appeared in the form of Lakshmana. Когда он явился в форме Рамачандры, Баладев явился как Лакшман. When he appeared in his Purushottam form as Krishna, Baladev appeared as Baladev. То есть, когда Кришна явился в этом мире, Баладев пришел вместе с ним также, как Баладев. When it was the pastimes of Lord Ramachandra, then Baladev has to accept the instructions of the Lord because it was Maryada Purushottam pastime. Когда Кришна пришел как Рамачандра, и Баладев, да, будучи Лакшманом, он был вынужден принимать все наставления, которые дала Рамачандра, потому что это была такая Марьяда Пурушоттам Лила. But when it is the pastime of Nandanandan Sri Krishna, he has done so many things to enhance the beauty of the pastimes of the Lord, because this is Leela Purushottam, they can do anything.
Вот. Но когда Кришна пришел как Кришна, как Лила Пурушоттам, Баладев, он уже не слушался так, как он слушался, They are not bound to будучи any Лакшманом. rule. Он не был привязан к каким-то правилам, и все это он делал для того, чтобы усилить вот эту They are not bound to лилу, any restriction. красоту этой игры. Он не был привязан ни к каким ограничениям или... That too, when it is the pastime of Brajendranandan Krishna, then it was even more beautiful. То есть благодаря его усилиям божественные игры Враджендрананды Шри Кришны стали еще прекраснее. When, because he was even more than the Lord, Baladev was relishing the pastimes. И сам Баладев, он даже еще больше, чем сам Господь, наслаждался этими играми. Because he is the main sevak of the Lord. Потому что он был главным севаком Господа. What is happening? Yashoda, she put Krishna in the hands of Baladev and says, he is small boy, you have to take care of him. Однажды Яшода взяла Кришну, привела к Баладеву и говорит: Кришна совсем маленький мальчишка, а ты должен о нем позаботиться. And now he behaves more possessive towards Krishna. Вот, и теперь у Баладева у него такое, после этого у него появилось чувство обладания Кришной. He doesn't let Krishna do what he wants to do. He has to do what Baldev asks him to do. Вот, то есть после этого Баладев не позволял Кришне делать то, что ему хочется. Но Баладев мог делать все, что ему придет в голову с Кришной. So it is not so easy to escape from Baladev. И не так уж просто избежать от Баладева. Always he has his eye on Krishna. То есть он всегда наблюдал за Кришной. Where are you going? Ты куда пошел? Lakshman could not do this. Лакшман, он не мог так поступать. In fact, in the pastimes of Dwarika also, they could not enjoy that much. What Baladev relished when Krishna was performing the pastimes of Brajendranandan. И на самом деле даже если бы они хотели, в этой лиле Рамачандры они бы не смогли бы испытывать тех же чувств, которые они испытывали во Враджаве. What he was doing, he is asking Krishna, sit here. Он командовал, полностью контролировал Кришну. Он говорит: Кришна, сядь тут. He can't say anything. А Кришна ничего не мог ему возразить. Sleep. Он говорит: спи. Massaging the feet. Он начинал массажировать его He says, стопы. you are my elder brother, why you do this? Ну, Кришна Keep говорит: ты же quiet. мой старший брат, почему ты делаешь это? Он говорит: молчи. There is nothing like speaking instruction. Keep quiet. Говорит, он даже не говорил с ним, он просто его резко обрубал. Okay. Sleep and Он put просто his ему head дал on. приказы. Keep your head on the lap. Okay, sleeping. And then fanning him. And Он ему Baladev is приказывал: поставь свои enjoying. ноги мне на колено. И начинал его обмахивать опахалом. Вот. И Баладев, он этим наслаждался, этим служением Кришне. That is Baladev. Вот. Таков Баладев. Whatever need to be done, he comes in the front and says, I will do it. You И keep что quiet. бы не нужно было сделать, Баладев всегда выходил вперед и говорит: я это сделаю, сейчас я разберусь, а ты посиди You здесь. are little boy. Ты же маленький мальчишка. Always Krishna is small boy for Baladev. То есть для Баладева Кришна он всегда был маленьким мальчишкой. That is the beauty of their pastimes. И это красота ихних вот этих развлечений. Krishna is eating mud in Brahmandaghat. Кришна, он вдруг начал есть землю на Брахмандагате. You remember we went there. He is eating mud. Он ест там землю. And now he says to Baladev, don't tell this to mother.
И тут он вдруг посмел сказать Баладеву, что не говори матери, что я язык. And Baldev says, you don't worry, I will not tell. Баладев ему говорит, беспокойся, я не скажу. Yashoda, she knows that Baldev will never lie. Говорит, но Яшода знает, что Баладев он никогда не врет. So she asks him, tell me what happened. Вот. Поэтому она сначала обратилась к нему, пожалуйста, скажи, что произошло. And he's saying, И он, конечно же, все сказал. you can check. Вот. She is like immediately doing like this to Krishna. She is twisting his ears and saying, open your mouth. И Яшода сразу же схватила Кришну за ухо и такая скрутила его, говорит, открой рот. And immediately he shows infinite Brahmanda. И открыв рот, она увидела там бесконечные брахманды. Krishna shows infinite Brahmandas to Mother Yashoda. Что, No. что Кришна показывал ей эти бесчисленные The брахманды. potencies of the Lord, those who are eagerly waiting to serve the Lord, as they see, they find the chance, immediately they show the potency of the Lord, that who He is. Yashoda, Krishna never wants to show his opulence to Mother Yashoda, because when it is Aishwarya mood, immediately Prem becomes very reserved. Кришна, он никогда не желал показывать вот эту Айшварью своим преданным Яшоде, потому что когда эта Айшварья проявляется, вот это чувство премы, любви, оно уменьшается. But the potencies, they want to serve, so they appear like this. Immediately Lord says, what's happening? And then again they all того, go что back. преданные, они обладают сильным желанием служить Господу, то он даже не может сдержать этого. И вот эта Айшварья, она проявляется, и Яшода таким образом увидела эти бесчисленные брахманы. What Baladev is doing, he is giving the bliss of these pastimes to all the devotees. Вот. Кришна после этого сразу же ее спросил, что происходит. А что же сделал Баладев? Баладев, он дал эту лилу всем преданным. When Krishna jumped in Kaliya Hrad, then Nanda, Yashoda, no one wants to survive now. They also want to jump. Baladev, he is stopping them. No, don't do it. He will come back. You don't worry. То есть, когда Кришна, он прыгнул в озеро, чтобы убить Калию, эти Враджаваси, они также из-за разумности захотели броситься в воду. Но Баладев всех их остановил и сказал, нет, подождите. He is the only one who is engaging everyone in the service of Krishna. То есть, он тот единственный, кто задействует всех в служении Шри Кришны. Understanding when what is needed. То есть, он понимает, что и когда нужно. So he did not allow anyone to jump in Kaliyahrad. He said, wait. Поэтому он сказал, остановитесь, и не позволил никому прыгнуть в эту воду ядовитую. Like that. Such a beautiful pastimes they have performed in Braj. Такие прекрасные игры они проводили во Врадж. One time in Bandirvan. And what happened? Однажды Pralambasur came there. Pralambasur. Праламбасур пришел. And now they are playing. Baldev says, let me take care of him. Krishna says, okay. И когда он пришел туда, Баладев сказал, позволь мне разобраться с ним. When they are playing, it was a play where whoever loses, they have to carry the opponent on their shoulders. So now, Pralambasur, they lost. He went into the team of Krishna. What they did, now he was carrying Baladev. То есть этот демон, он пришел в форме мальчишки, и когда Кришна, Баладев и другие мальчики, они все играли, и там была такая игра, что те, кто проигрывают, они должны были посадить себе на плечи выигравших и там провести какое-то расстояние. Вот. И так вот этот демон, он был в команде Кришны, они проиграли, и этот демон, получился, он должен был вести Баладева на плечах.
встречал. What he was doing slowly, he is trying to take Baladev far. И что он попытался сделать? Он попытался убежать, то есть Baladev унести understood Баладева this. подальше от What всех. he did, he put one on his head. He gave one stroke on his head. Вот. И Баладев, как только это понял, сразу же дал ему по голове. And he immediately finished. И он от одного же удара. Srila Bhaktivinoda Thakur says, what is this Pralambasur? Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur says, who is Pralambasur? И Бхактивинод Такур дает нам объяснение, кто такой Праламбасур. Hypocrisy, Это лицемерие. desire for illicit sex, То есть это желание незаконных отношений. very dangerous. Очень опасно. When such things are in the heart, Когда есть такие вещи в нашем how сердце, can we go close to Krishna? как мы можем вообще думать о том, что How can we be Кришне? devotee of Krishna, surrender to Him? Как мы можем предаться ему или быть хоть какими-то We преданными? will work, we will act in a way that we try to oppose Krishna. We try to develop enmity for the God, for Krishna. And Baladev will not tolerate. То есть у нас будет возникать лишь желание противостоять ему как-то, да. Стать врагом Кришны. М? Врагом Кришны. Или стать врагом Кришны. Baladev will not tolerate this. И Баладев, он не сможет стерпеть это. What Baladev does? И что Баладев делает? Baladev removes it from our heart. Именно Баладев очищает наше сердце от этой грязи. By his stroke. То есть своим вот этим ударом. And same Baladev, when he appeared in the form of Nityananda Prabhu, how he did? Through holy name he did. И тот же самый Баладев, когда он является как Нитянанда Прабху, он также очищает наше сердце. И как он это делает? Посредством Харинама. Through his mercy he did that. То есть своей милостью он In очищает in наше сердце. Krishna Leela, his mercy appeared in a different way. In Gaur Leela, his mercy appeared in a different way. But in both the cases, he is the one who by his mercy transformed the heart of the. В каждой из лил милость Баладева, она проявляется по-своему. Но вне зависимости от лилы, именно Баладев уничтожает в нашем сердце все вот эти неблагоприятные желания, настроения. And one time there was one demon in Talwan. Who is he? Dhenukasur. И He is однажды also в very Талаване dangerous. He appeared like a donkey. Дхенукасур, то есть это демон, который явился как в форме He осла. tried to attack Krishna. И он попытался напасть на Baldev Кришну, came in the middle но тут же встрял Баладев. and he kicked Baladev with his feet. Вот. И этот олень ударил своим осел. Baladev caught his legs and started to rotate and he just threw it. Ударил его в грудь, но потом Баладев сразу же схватил одно из его копыт и начал He раскручивать. died immediately. Вот. И он умер. Srila Bhaktivinoda Thakur says, who is Dhenukasur? И кто такой Дхенукасур? Ignorance is Dhenukasur. Понимание. Он говорит, что это невежество. Дхенукасур олицетворяет невежество. Jada vidyarayat mayar vaibhav tomar bhajane badha moha janmi anitya sansare jeev ke korai gada. When we accumulate this worldly knowledge, when we become like experts in so many worldly things and worldly affairs, what happens? They are like Maya or Vaibhav, opulences of Maya. As a result, what happens? It becomes obstacle in our bhajan. Когда у нас есть слишком много мирского знания, вот, то тогда появляется это майра вайбхав, то есть это является препятствием на пути нашем баджане. When we try to accumulate worldly knowledge and worldly things, so many things, what comes in the mind?
this complex that I am superior, I am special. То есть, когда мы пытаемся накопить много мирского знания, к нам приходит такая идея, что я возвышенный, я какой-то там, что-то из себя представляю. As a result, we are trapped by illusion То есть это ловушка моя, особенная. and act like donkey. И в итоге мы начинаем действовать как вот эти ослы. You know, unless so much of huge amount of weight is not put on the back of donkey, it will not walk. Donkey has this nature. То есть ослы, у них такая природа, что пока ты их не нагрузишь, они уже дышать не смогут, они не сдвинутся с места. Ignorant person doesn't understand. He thinks like, I am responsible. То есть невежественный человек, он не может понять, он всегда возлагает на себя такой груз ответственности. This ignorance is destroyed by the mercy of Baldev Prabhu. И вот такое невежество разрушается по милости Баладева Прабху. He qualifies the jiva to surrender to Krishna, Он дает квалификацию дживе предаться Кришне. which is very important. Это очень важно. If we don't receive the mercy of Baladev, there is no question of attaining Krishna. До тех Forget самых about the пор, entry in any rasa. пока мы не обретем милость Баладева, мы не сможем приблизиться к Кришне, что уже говорит о том, чтобы обрести какую-то расу, служение, вкус к нему. That is, all these things are done by Baladev only. Поскольку все это делается благодаря Баладеву, с его поддержкой. He does different kinds of pastimes and Krishna has to satisfy him. He tries to satisfy Krishna and Krishna tries to satisfy him. Баладев также проводит множество различных игр, и Кришна пытается удовлетворить его, а Баладев со своей стороны пытается удовлетворить Кришну. But finally what Krishna says, only that is done because Baladev also like to do what Krishna says. И в конечном итоге Кришна говорит, что это произошло, потому что Баладев тоже этого пожелал. And what Baladev is doing? Chhatra Paduka Shayya, Upadan Vasan, Aram, Avas, Yajnasutra Singhasan, all these forms. The throne in which Lord sits is Baladev. The Padukas of the Lord are Baladev. The Chhatra which is carried behind the Lord is Baladev. Like Anantadev, everything is Baladev only. И чем же занимается Баладев? Этот трон, на котором восседает Шри Кришна, это Баладев. Его падуки, сандалии, это тоже Баладев. И даже зонт, который скрывает солнце, ветер, то есть это тоже Баладев. Saita Ananta, Yar Kahi Ek Kala, Hena Prabhu Nityananda Ke Jane Tar Khela. Such is Ananta. And he is Baladev, he is Nityananda. Who can easily understand his pastimes? Вот, то есть таков Баладев, и он и есть Нитянанда. Кто может осознать эти игры? Sri Chaitanya Sai Krishna Nityananda Rama. That Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself is Mahaprabhu, Baladev himself is Nityananda. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху это сам Шри Кришна, а Баладев это Нитянанда. Baladev Nityananda Rama Purna Kare Chaitanya Re Kam. What Nityananda Prabhu is doing, what Baladev is doing, they are accomplishing the tasks of Nandanandan Sri Krishna, whatever Lord has to do. Everything is done by Baladev and Nityananda Prabhu only. Yes, and Mahaprabhu both. То есть и все, что бы ни пожелал Нанданандан Шри Кришна или Махапрабху, все это для него делает Баладев или Нитянанда, если это город. Prem Pracharan or Pashandir Dalan. What he is doing? Prem Pracharan.
Дует? Заберите. Чтобы не поломала тебе. Надо ли не сразу? They're discussing whether to close window or open window. Leave it. Anyhow, we will finish now. Не беспокойтесь, давайте дочитаем, мы уже почти закончили. Prem Pracharan or Pashandir Dalan. You know, Dalan means to, what do you call that? To suppress all those people, those who are Pashandis, means those who are not good people. Huh? And also Prem Pracharan, and to distribute pure love is what the job of Nityananda Prabhu and Baldev Prabhu. То есть Баладев, Нитянанда, чем они занимаются? Они раздают прему всем и каждому, и при этом они тех людей, которые не верят в Бога или выступают против Него, они их успокаивают. When Samba, a son of Jambavati, when son of Jambavati, Потерпите уже. Да харикатха, ну сколько уже? На завтрашнюю программу сделаем. Ну вы же обижаете. listen, when Samba, son of Jambavati, he kidnapped the daughter of Duryodhana. Когда сын Джамбавати выкрал Her name is Lakshmana. дочь Дурьодхану, Лакшману. Okay. So now Duryodhana, he attacked Samba and took him in his custody. И после этого Дурьодхана атаковал Duryodhana attacked Samba and then took him in his custody. То есть он атаковал Samba его. could not take her away. Шамбу. Samba is the son Samba, of, Samba. not Samba, Но? Samba. Сам. То есть он атаковал этого самбу и Не дав ему вкрасти дочку Дурьодхана. он его заключил в темницу. Okay. So now Krishna says, I will go to Hastinapur. Then Baladev says, don't go. I will go. Because Duryodhana is my disciple. Вот. И тогда Кришна сказал, что он узнал эту новость, он сказал, что я отправлюсь в Хастиндапур, но Баладев сказал, нет, Дурьодхана мой ученик, поэтому я пойду туда. He says, Duryodhana is my disciple, I will explain him. Дурьодхана он мой ученик, и я ему все объясню. When he went to Hastinapur, Baladev, they all welcomed him very nicely. И когда Баладев прибыл туда, в Хастинапур, все его устроили ему пышный прием. Now, Baladev, he says to Duryodhana, follow the command of Sri Krishna and send your daughter with Samba. Вот. И тогда он сказал Дурьодхане, ты должен последовать приказу Шри Кришны, отдай свою дочь мужья вот этому Самбе и отпусти их. Duryodhana, he got angry. И Дурьодхана он тут He же says, you people рассмеялся. are Yadavas. Yaduvanshis are like our shoes. We still respect you and you try to sit on our head. И тогда Дурьодхана сказал, что вы ядовы, как наши, как наша обувь. И несмотря на то, что мы имеем к вам какое-то уважение, вы залазите нам на голову. Baladev got angry. И тогда Баладев разгневался. And what he did with his hull, he is having hull plow.
И он взял свой плуг тогда, He put it on the one side of Hastinapur and tried to drag it like this. вот, он положил, ну, поставил это в одном конце Хастинапура и пытался потянуть. He says, now I will put whole Hastinapur in Ganga. Вот, он сказал, сейчас я весь Хастинапур опущу в Гангу. He became that angry. То есть так он разгневался. And immediately Dronacharya, Vishnupad, everyone went and caught his feet. Вот, и в этот же момент Дроначарья, Бхишма, они пришли туда и припали к его стопам. And he became satisfied. Вот, и он был So easy. удовлетворен. Baladev to please him, very easy. Для того, чтобы удовлетворить Баладева, не потребуется много усилий. He is very easy to Очень satisfy. просто его удовлетворить. And also if someone behaves not improper towards the Supreme Lord, then immediately you will see his dangerous form. It is very easy to make him angry. It is very easy to pacify him. Only thing for both the reasons is Krishna and Krishna's service. То есть всему причиной Кришна и служение Кришны. И если вы противостоите этому, то вы встретитесь с Баладевом в гневе. Но и в то же самое время можно у него очень просто попросить прощения или как-то его очень просто удовлетворить. Да, Such получить его are милость. his pastimes. То есть такова He лила always Баладева. carry with him hull and musal. Hull is to plow the land. И Баладева есть два атрибута, которые он с собой носит. Один это плуг, And musal is to, that club is to break solid, concrete things which are in that land. и второе типа как булава, которая разбивает камни. Shri Chaitanya Mahaprabhu through Rupa Goswami, he says, Brahmand Brahmite Konu Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So Guru Krishna Prasad, this Gurudev is Baladev only. What he does, first he cultivates our heart. Through Harikatha, through Sadhu Sangha, our heart is cultivated. It is done by Baladev only. You know, you can't just throw seeds just like this and it will not sprout. For that you have to soften that land. So Baladev is Guru, Baladev is Sadhu, Baladev is Bhakta. By his Harikatha, he is cultivating our heart. So Harikatha is Baladev. It is cultivating our heart and making it suitable so that we can sow the seed of bhakti. And when he is doing it, whatever solid things come, which can't be done through the plow, he is using that club to break it, and then breaks it and softens it. In this way he acts. То есть Шри Кришна Чайтанья Махапрабху через Рупу Госвами дает такую прекрасную аналогию. Он говорит, что Баладев, он своим вот этим плугом культивирует землю нашего сердца. И если там попадаются какие-то жесткие камни, вот, он разбивает этим, ну, как бы булавой вот этой. И что это олицетворяет? Это олицетворяет вот эту харикатху, которую Гурудев дает. Он именно харикатхой размягчает наше сердце, потому что так просто невозможно раскидать семени, чтобы они дали плоды. Нужно сначала вспахать землю, подготовить ее, и лишь потом, посадив семена, от них будет какой-то толк. Вот. И таким образом Баладев это и преданный, и гуру, то есть он и есть сама харикатха, которая культивирует вот это сердце, эту землю. Sant eva chindanti mano vyasangam ukti bhi. That ukti, that teachings which are like heavy strokes are given by Baladev only with that club which he carries. Generally he try to cultivate. If it happens, then it is good. If not, then they are strong teachings which are given to break those knots and those solid contents, and then softens it and prepares it. Then
we get this Bhakti Lata. We sow it, and again, Harikatha, Kirtan, everything is Baladev only. Without the mercy of Baladev, heart is not cultivated. Without the mercy of Baladev, we don't get Harikatha. Without the mercy of Baladev, we don't get Harikirtan. Shravan Kirtan Jale Karai Sinchan. If we want to nourish the seed of Bhakti, then what we need also comes through Baladev only, through Gurudev only. In this way, for the life of a sadhak and everything, whatever is evolved for the service of Nandanandan Sri Krishna or for the purpose of developing devotion towards Nandanandan Sri Krishna, everything comes and comes only through Baladev. Гуру Махарадж говорит, что Баладев, он вспахивает эту землю плугом, и если оно идет, то идет. То есть если мы принимаем это, мы слушаем, то все хорошо. Но как только у нас появляются какие-то затруднения, мы чего-то не понимаем, тогда Баладев, он берет свою булаву и такими жесткими наставлениями разбивает эти камни, и таким образом культивирует эту землю. Затем он садит в эту землю Бхактилата Биджу, это семя, и дальше же он поливает ее Шраваном, Киртаном, Вишнусмарном, и все это и есть Баладев. И в нашей жизни все, что происходит, это по сути все благодаря Гурудеву, Баладеву. По его милости у нас есть возможность слушать Харикатху, это и Баладев есть Харикатха, Баладев есть Харикиртан. Все это в нашей жизни, это только Баладев. Thank you very much. Спасибо вам большое. Jai Baladev ki jai. Daud Dada ki jai. Braj ke Raja ki jai. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधार श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुला